President of the Republic of Botswana, who at this moment is... jo bo go godimo ke le lebogele ditshwetso tse le tsere mo malatsing a sa tswang go heta tsa go diragatsa tshwanelo ya lona ya go tlhopha puso le tsamaiso e le batlang go tshela le yone ka tlase ga yone. Ke le lebogele gore le dirile jalo ka kagiso, le dirile jalo ka mewa e edileng, mme ke le lebogele seo. Puso ya batho ka batho e ra gone gore bone batho ba puso e tota e leng ka ga bone ba kgone go tsaya ditshwetso tse di tshwanang le tsone tse tsa gore ba tswakanye kana ba tsweledise kana ba hetole boeteledipele jwa bone. Mme ha go diragala jalo e bo ile jaaka puso ya batho ka batho e ka nonoga kana ya kwahala mo malatsing a sa tswang go heta. Puso ya batho ka batho mo lehatsheng la rona la Botswana e nonogile ya supega ka gore jaanong e kgonne go heta teko test ye sengwe e hete ka yone mo ditsong tsa lehatshe la rona. Teko e gaisang ya puso ya batho ka batho ke gore puso e hetoge e tswa mo go ba bane ba itshwere kana party e ne e tsamaisa e itshwere e ya go go isele e senye nentse e itshwere. Mo lehatsheng la Botswana mo dingwageng tse di 52 ditlhopho dintsi di raya gore puso e dikologa mo parting e le nngwe hela, mme re ne re sa tlhomamise gore a go na le nako epe mo ditsong kana mo tsamaong ya botshelo ja rona e re tla bonang puso e hetoga e tswa mo parting ye e tsena mo go isele e ntseng e se mo pusong. Gone mo ko mahatsheng a mangwe go pala mo go kgonang go tlisa dikgoberego. Go tlisa dikgoberego ka gore gongwe go kgorelediwa gore go diragale, ha ngwe go tlisa dikgoberego ka gore ba hentsweng ha ba tlwaetse gore ba ntse ba busa ba palelwe kana ba itlhokomolose go ka hitisetsa marapo go go ba hentseng mo ditlhophong. Ke yone teko e tona ya puso ya batho ka batho, mme ebile ya puso ya batho ka batho e ka kgona go heta ka seemo se. Baitsanape ba sepolotiki le batlhalegedi hela ba dilo ba re jaanong go a bo go supa gore puso ya batho ka batho eo e nonogile. Re bone ditlhopho tse di hitileng tse re tswang mo go tsone, bangwe le bangwe ba letlelesega ebile ba phuthologile go ka ipapatsa go bua le batho ka ha ba ne ba ka kgona ka teng. Mme bo e re ko bohelong ja thulaganyo e go bo go nna le gore bone ba go ipapadiwang mo go bone tota beng ba tsamaiso ya puso ya batho ka batho ba tseye ditshwetso, mme ditshwetso tse ba di tsang ha go tlhomamisega gore ke ditshwetso tsa bone tota tse di hetotseng kana tse di tlogetseng seemo se ntse jaaka sentse, e be le seemo se se eletsegang se batho ba le bantsi ba ka ithutang mo go sone. Lehatshe la rona le kgonne seemo se. Puso ya batho ka batho ya lehatshe la Botswana ke ka rurihatsa gore e nonogile e itshupile, mme re leboge bone ba bane ba tsaya karolo, re leboge bone ba tlhophi segolo bogolo
mme re se ka ra itebatsa go leboga bone ba ba ntseng ba busa kana go raya gore ha ba busa jaana ba na le dithata ba tshwere marapo go ne go ka batlela gore e re ha seemo se re gorogile mo go sone se goroga gongwe ba gane ba ipelaetse ba kgoreletse ba dire tsotlhe mme ke bone ba Botswana Democratic Party ba nna mamu ba amogela ditshwetso tse di tserweng ke batlhophi ga ba ise ba dire mekubukubu ba dire dingongorego dipe ba kgoreletse tsamaiso ka tsela e ba amogetse mme kana seemo se diragaletseng lekgotla la Botswana Democratic ke seemo se sešwa mo go bone le mo ditsong tsa lehatsile sa gore puso e tswe mo diatleng tsa bone mme ebile e tswa go supega gore batho ba ne ba tsere tshwetso ba heletse mme gore ba bo ba amogetse maduo go supa gore ke batho ba nang le lerato mo lehatsheng la bone ebile ba na le kutlwisiso ya puso ya batho ka batho ra ba leboga ke leboga ene moeteledipele wa Botswana Democratic Party yo ne le ene moeteledipele tautona wa lehatshile gore e rile ha go ntse go balwa mo mosong wa tsatsi la maabane go ise go e kgakala a bo a itshwaraganya le nna mo mesong a romela molaetsa ko go nna a re wena le party ya gago go a bonala le dira sentle thata mo ditlhophong tse mme go santse go tsweletswe go balwa nna le ba party ya me re na le tshologelo ya gore re santse re ta dira sentle o na romela molaetsa o rialong mo mosong mme ka bo ke mo araba le nna ke re ke a go leboga tautona a modimo a go segohatse a modimo a segohatse tšhaba ya lehatshele a modimo a baballe lehatshe la rona ka bo ke tswelela mo molaetseng wa me ke re kana rona Batswana re batho ba le bangwe hela we are one family a ba tsibogela mahoko a re wena ebile o mogwe wa me ha ra ba ke bokere e ke mogwe wa gago tota ke puisano ya melene mo mosong wa letsatsi la maabane mme rile mo tsamaong ya lone letsatsi la maabane a letsa gape a bua le nna a re ke ne ke re ke go tlhomamisetse ka gore ke a bona gore seemo se se tsamaela kae ke re ke go ruri haletse gore ke tla amogela I will concede ha re se re goroge ko mme ke ne ke re o itse gore ha re goroga ga gona go nna le mathata ape go tswa go nna mme ebile ke tla go ema nokeng ka tsela epe e tlhokagalang le le wena o ka e kopang mo gonna ke mo tsamaong ya letsatsi la maabane mo mosong wa gompieno tautona re Eric mokgweetsi ke abetswe masisi o ikopantse le nna gape a nteletsa a re ke mo tseleng ke a go buisa babega dikgang mme ke ne ke re ka ke santse ke le mo mosepeleng ke a teng e tla re ke tsena teng ke go lleetse ke bui le wena ke go tlhomamisetsa gore ke amogela maduo I concede mme ka boammaaruri ha a goroga o dirile hela jalo a letsa a bua le nna a bua one mahoko a ke a amogetseng ka pelo e ikobileng e lemogang
bokete le botlhokwa bja tiragalo yone ye. Ke mo lebogela ka ha a dirileng ka teng, ka ha a amogetseng le ka ha a sekileng a nna le menagano dikgopolo dipe tsa go ka kgoreletsa tsamaiso e tshwanetseng e diragale, mme ke a mo leboga. Mme re ha gompieno ka mabaka a manyenyane ga re ise re goroge ko thulaganyong jaanong ya gore setšhaba sotlhe se phuthege se bone mo pontsheng ebile se rurihatse tiragalo e ya gore puso e dule mo go ba bane ba e tshwere e tsene mo go ba bangwe. Tiragalo eo, inauguration, e tla irega mo malatsing a gapelenyana ka gore e tlhoka gore e rulaganyediwe. Batho botlhe, Batswana botlhe le ba ba re eleletsang dilo tse dintle le ba ba ka ithutang mo go rona ba tle ba lalediwe. Mme tsetlana ya bo 37 ya molao motheo wa lehatshe la rona ya re ope yo yang go tsa tiro le maemo a botautona o tshwanetse a ikanisiwe, a dire maikano a beilweng mo molao. Mme ha re ka ema gore re tla re dira inauguration mo nakong e tla e ko pele, kana gore ha gare ga gona ope yo o tshwereng maemo go itlhella a ikanisiwa. Jaanong se re ne re se dira gompieno ka bokhutshwane e ne e le go tlhomamisa gore re tepatepanya le tsetlana e section 37 of the Constitution of the Republic of Botswana, gore go se ka ga nna le phatlha e pega go bo go ikanwa. Ka jalo ke tswa go dira maikano a go amogela thomo le boikarabelo ja ofisi ya botautona ja lehatshe la Botswana. Mme ke rurihatse gore re bo re ne re direla ha bothokong e ne e se go batla go le tlhaola go le ntsha mo teng lona beng ba molao motheo tota. Ke lona ba le tshwanetseng le tle le nne teng. Tiragalo e ke ya lona, marapo a ke ya lona, a neelwa yo lona le mo romileng le mo tlhaotseng gore re tshegeletse maemo ga se a gago, ke a rona. Wena o matlho seatlhego modiredi wa rona, mme ke amogetse boikarabelo jo ja lona, ga se jame ke ja lona. Mme ebile ka gore ke ja lona go a tlama ebile go botlhokwa gore bo direlwe mo pontsheng mo matlhong a lona. E tle re ha go ka hosega le kgone go bona, go sa hosetswe ko sephiring, go sa bipiwe phosego epe ha e ka diragala, le bone le lona le nne ba supi gore a dilo di dirwa sentle, kana ha go hosegang le gakolle ka bonako gore ha o ka re la hapoga ka gore marapo ke a lona. Ke tsena mo maemong a ka go tlhaloganya tota ka boammaaruri se gore marapo a ga se ame ke a lona, puso e ga se ame. E re ha le ka re ke ntse ke tsweletse la utlwa ke bua ke re puso ya me e rile le bo le nkgakolla ka bonako le nkgalemele le renya ga se ya gago, puso e ke a rona, ka gore boammaaruri ke gore ke puso ya lona. Mme tshwanetse e dire ka ha dikeletsong le dikgatlhego le tshiamelo ya lona. Sa me ke go tlhomamisa hela sone seo. Mme ke a le leboga Batswana, ke
ke le lebogela ka ha le dirileng ka teng, ke le lebogela ka ha le tshegeditseng la supa gore puso ya batho ka batho ya tshela mo lehatsheng la rona, ebile media yone e boteng thata mo lehatsheng la rona. Ha ke wela kere a ke re la bona betso gore yone thulaganyo ya go ikana e diragala setse go le mo ditshokologong, go raya gore lona beng ba marapo ka gore ke a itse gore la reng. Bangwe ke ba utlwile ba nguna-nguna, bangwe ba sa nguna-nguni ba bua phatalatsa, bangwe ba sa bue mme ke itse gore ke moono wa bone gore letsatsi la gompieno e ka bo e nnile letsatsi la gore ba ikhutse ba ipelele gore ba dirile tiro e bokete e mašetla e kana. Mme jaanong ka ne ke sena dipedi thata pele ga ke ka go ikanisiwa sa gore ke ka bo ke dirile keletso ya lona, ga go a diragala gompieno. A ke re jaanong mme dithata o ka re ke dinetswe. Jaanong gongwe ke tla bua le bone re bo re bona gore a mme taelo e ke bona le neela e a e ka diragadiwa gongwe mo bekeng e tlang. Re sa dire jalo e le metlae, re dira e le go lemoga gore ha re leng teng go tswa hela mo tsamaisong ye nngwe e re ntse re na le yone ka dingwaga, re tsena mo go e ntšha ka bogone hela ke selo se se hapegileng, se se nonogileng, se se bokete. Mme ebile go lemoga jalo ga gongwe ga re kgwesetswe re ikhutsenyana re a iteboga re le Batswana, re itebogela gore re tshegeditse puso ya batho ka batho, mme re bo re mo letsatsi a le ntewa ke bona o ka re la re a mabedinyana. Mongwe le yona a bua le nna o nthare no ka re ga beke hela ra itumela ke re nya. Mme ke kganye ke a le utlwa ke a bona gore ke kganye le e batlang tota, mme ka ke lona beng ga nka se ka tsiboga ka tsela nngwe hela epe gongwe ke tabo ke sa le direle sente le bole le ka ntšhakgalla, mme ne ke sa eletse le ka ntšhakgalla re santse re simolola. Mme gape ke le rotloetse se tšhakgalo ga gongwe ke selo se se botlhokwa le sone. Basekaseki ba molao le ditshwanelo ba re ga o bua ba re go na le dilo tse pedi mo puong ya gago, in your speech or any statement you make. Ba re go na le the cognitive, ke gore go na le molaetsa mongwe o batlang go o hitisa, o batla gore batho ba itse eng, o ba bolelela eng sa ntlha. Mme ba re sa bobedi ke the emotive, go na le maikutlo mangwe mme a lone o batlang go a hitisa. Ha o sa itumela o na le ka ha o hitisang go sa itumela ga gago ka teng. Mme gantsi boeteledipele bo na le go eletsa gore ha batho ba sa itumela ba bue jaaka o kare ba itumetse. Golomo e bo ile go kgopetsa kgolesego ya go bua le go ntsha mahatla. Ke le rotloetse ha gompieno gore ke a tlhaloganya dilo tse, ke a itse gore ga ngwe le tlo bua le nna gongwe le sa itumelela sengwe o bo o ka tsholeletsa lentswe ga godimonyana go supa gore ga wa itumela. Ga ke ka go pateletsa ebile ka sologela gore o bue jaaka o ka reng o intumeletse mo o sa itumela.
tota ebile ke rata ha o sa itumela ke bone tota gore ga wa itumela a ke re gore ke tle ke bone gore mme ga ke a go itumedisa ha kae ke baakanye. So freedom of speech is critical to any functioning democracy. We encourage a vibrant exchange of ideas in what we always describe as a marketplace of ideas. Megopolo yotlhe o tswe ka wa gago gore wa re reng ha go ntse jana le nna ke tata go go lona ha ngwe ke ta ke tshwere wa me mogopolo ke le rake nna ke akanya gore ha go ntse jana re kare le bo le re nyaga go dirwe jana kana ga re batle mo re akantse jana mme bo ile gore ha re dira jalo re nonotsha ditsamaiso le one puso ya batho ka ba ra go dira jalo re direla mo pontshe re sa hitle re sa bipe mme ebile re sa tsulole re sa gobelele ope sone se botlhokwa ke letsa e kare mo sebakeng se se khutshwane ya re letsa ma la ikutlwa le lona le sa bolelelo ke nna gore le gollesegile e le lona le buang gore le gollesegile o kgona go bua le ka nna tota o bua ka gore o na le tshwanelo le kgollesego ya go bua mme ebile ba dirang public personalities o na le go mo go teng defamation molao wa re wena ha o le politiki kana o le public figure sekale sa gago sa gore o difamilwe se go godimo thata ke gore batho ba ka bua dilo tse dingwe ka wena tse ne e ka re ha ba ka di bua ka motho se le yo sa ipang mo seemong seo mo go sone e be le gore ba mo sentse leina e be le gore ka gore ba se buile ka wena ga ba go senya leina mme ba etele dipela ngwe dilo tse di a ba tsietsa e be le gore sengwe le sengwe se se buegang hela e bore a motho a teng a tshwara a o ka re o ntse o tsweletse o bua sengwe ka mo etele dipelo be le gore ba go reeditseng ba shakgala o bo ka tshwarwa ga go a tshwanela go kgollesego e tshwantse re yakole re ikutlwe gore ra yakola mme ke leboga jalo betso ke tla re mo jaanong ga re dira the official inauguration ke gone ke tla ntsha molaetsa o ke o neelang setšhaba o e leng one o thang mola o supang tsela gore re tsamaela kae rotlhe ra go gata dikgato tse di ntseng jang mo diemong tsa re mo go tsona mme ke le leboge lotlhe ke le tlhomamisetse gore ke motho wa lona tota modiredi wa lona yo o ka hosang o ka kgonang mme o tla bantsa le gapele ga lona gore le mo gakolle ba hwebi ba ba mono le ba bana le keletso ya go tla mono le bone re ba bolelele gore go kgollesego kwano ya gore ha o tla wa bamela melao o dira dilo sentle o dirisana le ba thoba le hatse le sentle ga gona se labe sepe se se ka go lebagana le ba mahatse a sele botlhe ba itse gore re batho ba re dirang sentle le mahatse a mangwe ba re dirang sentle le batho ba bangwe mme re dumela gore re tlile go tsaya dikgato rotlhe tse dingwe le di tswa mo go lona tse dingwe di tswa mo baitseanapeng maikaelo e le go tokahatsa seemo sa kgwebo mabaka a le berekela mo gone a le gwebela mo gone kgollesego hela ya go dira dilo mo lehatsheng la lona ke a le leboga betso ba bega dikgang ba ba nang le potsonyana ba letlelesega mo sebakeng se
gore ba ka latlhela potso. Good evening, President-elect. President-elect. President Duma Boko. My name is Rannowane. I work for the Associated Press. My question relates to obviously the decline in the public purse and the impact of slow diamond sales on our undiversified economy. My understanding is that the deal between the Botswana government and De Beers hasn't been signed. Can we expect a change of approach in your negotiations or your relationship with De Beers? And what do you intend to do to, in a sense, improve what seems to be a fractured relationship? Good afternoon, Mr. President, and congratulations. My name is Bongani Siziba for News Central TV Nigeria. I have 3 questions. The first one is, what are the key changes that you plan to implement in the 100 days of your presidency? And how do you intend to address expectations of voters? The second one is, what specific economic policies do you plan to introduce to address our challenges facing the nation, especially global economic climate changes and socio-economic issues? Then lastly, how is your administration going to engage the youths who played a significant role in the recent elections? And also lastly, how are you feeling being the president? I know in 2019, I had an interview with you and you told me that you will be the president of this country. Thank you. Let me allow the president to answer The relationship between ourselves and our major business partner, Anglo, within De Beers, may have been adversely affected by how the negotiations were conducted, which should have led to the conclusion of an agreement that takes us forward. The first thing one needs to do in these circumstances is to understand, to engage with the other partners and appreciate what their gripe really is, what transpired, what irked you, what offended you. Or even without going the whole hog to say offended, certain of these pronouncements, if they are deemed by the market, because the context in which we make some of these pronouncements, especially as leaders, is also very critical. We need to moderate, always mediate our representations, our deputations with civility and respect, more so in a commercial setting that plays out in the full view or glare of both local, regional, and international media. So certain pronouncements can result in stocks falling because they were made by a leader or a particular leader. And it creates uncertainty, unease amongst investors. And when that happens, there's a whole cascade of outcomes, some of which we are pretty much experiencing now. So it's going to be very important to reach out
the better to understand and then to engage with a view to repairing the relationship. That's the first thing. When we understand what the terms were, and this is one of the critical issues that we can address very, very quickly by being open, candid, and transparent, and by taking the voter, the ordinary citizen of this country, into our confidence and be open, play open cards with you. We are going to negotiate with our partners. We are looking in these negotiations to achieve the following outcomes, which place us in better stead than we are presently and have been previously. So this is what we hope to achieve. And we spell it out and we share it with our people. There's no harm in doing so. In fact, there's every reason to do so. And when we go to the negotiating table, we know we go there appreciating that a negotiation involves a two-way engagement. It's not a one-way street. If you are at this extreme and the other person is at another extreme, negotiation properly carried out means each party must move, concede some inch or inches of ground in the direction of finding each other either at some midpoint or at some reasonably agreeable level. And so negotiation, when you've negotiated properly, you don't leave the negotiation table smiling, having got everything you wanted. When you have such a deal, you know you have a bad deal. You come praising yourself and saying, I have succeeded, I have managed, I've got everything. That's a bad deal. A proper negotiation involves compromise, where you get a bit of what you wanted, the other person gets a bit, you both lose, you both win. Then you know you have a durable, sustainable agreement. These are basic principles of negotiation. And so we will engage along these lines, and we will, in so doing, and we will try and reach out as quickly as possible to engage with our partners and ensure that the agreement is signed. As matters stand, they are even considering walking away, not signing at all, which is dire. It's a very dangerous position to be in as a country, especially in the economic climate that we've experienced. So we need to step in with maturity, step in with sensibility, step in with sensitivity to try and arrest what may turn out to be a terrible situation. So we'll do exactly that. And that is a stepping stone, if you will, into dealing with the current economic environment. We are an economy that depends on diamonds largely, which has not experienced any diversification. So we've got to try and safeguard the goose that lays for us the golden egg in the short to medium term at the very least, so that we have some revenue, we generate income for the country. While we then look at levels, second level, third levels of diversifying the economy. So that's the starting point. And we appreciate this because we don't operate as an economy in isolation. We deal with others. We compete in a global setting. Right now we've seen a shift. Very, very, very economically devastating if it is not addressed, towards Angola now as the epicenter of the diamond industry.
We want Botswana to be that heartbeat. So we need to claw it back and bring it here. And we can only do this by creating an environment that conduces to investor satisfaction, investor confidence. That is what we need to do to deal with this economy. And you also asked me about how I feel at becoming president. It's an enormous responsibility. It's a humbling responsibility. It's a responsibility one approaches and accepts with humility, with some trepidation, feeling, I dare not fail. I dare not disappoint. And I pledge with every fiber of my being that I will do everything I can not to fail, not to disappoint, appreciating always the enormity of the responsibility bestowed upon me by the people of this republic. It is their government. And so I'm truly, truly humbled. And I approach it with all the humility I can master. And so that is why I lay myself open to criticism, even if it is acerbic and fierce and vicious. I'll listen and heed and try always to do what is right for the people, by them, and for their country. So, I think there was a second question that I may have missed. Thank you, sir. Remind me again. My second question was, what specific economic policies do you plan to introduce or address the challenges that the nation is facing when you look at the global economic issues and also socio-economic issues? Okay, thank you. You know, one of the most difficult issues in any setting is the regulatory environment, the legal framework. It can impede business. It can thwart and frustrate business operations and scare away investors, keep away potential investors. So what we need to do is to examine very thoroughly and very rigorously the regulatory environment in this country, and where we realize that the regulations impede, they are strictures that frustrate businesses from thriving, we remove those strictures. And I'll give you one illustration without being prescriptive or definitive. If you take the power, energy space, there's a piece of legislation that regulates what are called independent power producers, IPPs. And it says, if you're an independent power producer, because of the monopoly of the Botswana Power Corporation, you have to, whatever you produce, if it is not for your own consumption and use, you've got to sell it to BPC, which then on-sells to the customer. This is the environment. Could we look at it slightly differently and say, do an off-grid arrangement where you either provide a little solar farm, something manageable, 5 to
10 megawatts per hour solar energy, and directly supply to the end user without the intermediation of the Botswana Power Corporation. If we examine that proposition and we agree that it might just mitigate, bring down, make it more accessible, easily accessible, where you have localized mini grids or microgrids rather than 100 megawatt station that supplies, and you have the now to have massive infrastructure to feed it into the main grid, the costs. So if you contain the costs by creating these micro or mini grids where people are supplied directly with power, you might actually resolve problem of access and a problem of costs. So these are some of the things that we will need to do. And when you do that, you attract investors. You attract those who are able to set up these grids. The other aspect of this model is this. When you set up, you need space, you need land. And so if you're going to set this grid up, this solar farm in a particular locality, to the degree that the people of that area are giving up their land to enable the solar farm to be set up, credit them with some equity stake. The community, give them a certain percentage in equity in the project, so that as the project generates income, to the degree of their equity holding in that project, they also are able to get some of the income while also benefiting from the service. Now this is but one thought idea. There are many. And so what I will expect experts and yourselves to do is, one, to interrogate the ones that we will bring and improve, enrich them, but to also feed us with your own thoughts and ideas on how best we can together engage in resolving these trenchant economic and social political problems. And so what I'm saying to you is, I come to you and I throw ideas, we look at them, we examine them, we pick out the best, and we proceed. But the critical thing is to make sure that this economy is not as overly regulated. Business people are suffocating. We need to free it up so that it can breathe, it can grow, it can thrive, it can absorb more people and have more and more investors. So that is, I think, one of the ways from a policy point of view. Thank you. I'm not sure whether there's any last pressing question that has not been asked. I don't want you to leave this place feeling you are stifled. Good afternoon, Mr. President, and congratulations. Thank you. Dikarabo Ramadu is my name. I work for Botswana Guardian. Ke kopa hela ke botsa ka Setswana. Ra etsho go ntse go le gore la ha o bala a ke pampiri a ke di Facebook a ke any social media. O bona re setšhaba sa go gana sa itaitana. Ya no ke se botsang go gore wena ka kwena ba go hile maikarabelo gore ra etsho re etelle pele
a o ta leka go golaganya setšhaba se gore go nne le kagiso ene o setse o bile o e buile gore o itumeletse mo go e boneng mo dithopong tse mme a eta re go ya tolosa pele ga gago go na le bakailengwe ba go ba bangwe ba ko diphathing tsa opposition ba ba winneng a o ta leka gore ga o itsa maikarabelo a go dira cabinet ya gago o ba tsenye mo teng kana nya ke ta nna yone potso ya me ka ga toporisitswe ke nako mogole. Good evening, Mr. President. My name is Potlako from the Medic Sun. When you campaigned, you often talked about creating a national health scheme to address the health crisis in Botswana. Ke kopa gore o fe Botswana a tangible plan for how will you move the nation towards this national health scheme to address bothata mo Botswana. Thank you. Dumela Taudon. Ke bidiwa mothusi ke o rate. I'm a freelance reporter. My question is confined to the 4,000 Pula living wage promise. That how are you going to enforce that? And if one may to ask, when is this going to happen? Wabuhelo wa Perinski Parasis Red. Last one, reach Harele Mbutsadi, Kabu Kokobet. Mr. President, give you a Tobo Sunday standard. My Tobo. In your eyes. Oh, my apologies. My interest is on the oversight institutions. They have totally lost credibility. So I want to know, Mr. President, what are you going to do to strengthen these institutions, and whether you are going to do anything to give the leaders a security of tenure so that they can do their jobs without fear or favor. Exactly what are you going to do about these institutions to strengthen them? Thank you. Thank you. Oversight institutions. The efficacy of any oversight body lies in the legislation that sets it up and distributes power to execute the mandate of that organization. Now, if we take as an illustration the DCEC, whose mandate is to eradicate corruption, we need to start off by examining whether this legislative framework is itself viable. Does it enable this entity to effectively and meaningfully discharge the mandate? That's the starting point. Because if you have provisions such as the one where the Director General of the DCEC is appointed, and that's what the provision says, by the President on such terms as the President deems meet. So there's no openness, there's no transparency, there is no upfront declaration of what the terms of engagement of the director are. Who determines them? The President. On what basis? And let us assume he determines them. When he has determined them, to whom does he communicate them? Do we know? So it is shrouded in mystery and secrecy. So we've got to remove this. Lay it bare, open it up. Because you see, if we do not, we are, through this legislation, engendering corrupt
and or improper practices. If the president feels, I will appoint my crony and give him special instructions because they are only known to me, do not investigate so and so, do not touch these because they are my friends or they are my relatives or they are my business associates or former business associates. And that's part of the engagement contract of this individual. Then you've destroyed the organization. Anybody looking at it and seeing things happen and certain individuals seem to be immunized will lose credibility in that entity. So we need to have a robust legislative environment that gives the citizen confidence. And then we capacitate the institution to be able to carry out that robust, transparent, open, credible mandate. That is at, if you like, a micro level. At a macro, we need to also ask, where do we locate the ultimate source of power in relation to this oversight institution? In the South African constitutional setting, the public protector is constitutionally provided for. It's not some separate act that can be amended at will. It's a constitutional provision. Maybe we are at a point where when we engage, and we will, openly, publicly, and everybody will have a say, in a comprehensive constitutional review. When we do that, we will engage in relation to these matters and agree to locate the powers of these, or the establishment of these oversight, critical oversight institutions, in the Constitution itself, to make it difficult, if not impossible, for the executive to interfere. And we seal it in that manner. The other question was about 4,000. Look, you know, there's a case where government or police officers illegally obtained evidence incriminating a person. And it went to a court, and the judge declared something, a principle of law called fruits of a poisoned tree. He said, the state, by its conduct, is a teacher. It teaches others whether to respect and uphold the law or to ignore it. And the judge said, if you are going to go on and take shortcuts and obtain evidence, the courts must reject that evidence, even if the evidence could convict, to send a chilling message to you that you dare not take shortcuts, because these shortcuts give you fruits from a poisoned tree. Now, if government lays down certain bright lines and says, the line below which no person must live and work is 4,000. In the broader context of moving from a low-wage economy to a high-wage economy. And we focus on those at the lowest levels, the bottom rung. We focus solely on them. For a moment, we don't bother much about those higher up, these ones. And we attend to them by paying them this 4,000. And we legislate. Government must then say, the baseline for us is the living wage, and the amount is 4,000 in the formal sector. Mandatory for government.
by this conduct, government teaches. Now, in economic terms, when you do this and you ensure that government is able to generate jobs, and it will generate jobs. If you take, we want to revamp the schools where your children go. We want to convert or improve or reconfigure this Ipelegem program into a public works program where these people are integrated into infrastructure maintenance and or development. So that when you cost a project, you factor in the living wage from the get-go. And it is possible, you know how and why? Projects in this country are being done at over 3 times the reasonable cost of carrying out that project. So a lot of money goes into wastage and corruption. So if you stem this tide and you take a part, not the entire bit, a part of this that would otherwise go to corruption, and you put it in the hands or pockets of the most ordinary among us, you lift them up from the bottom, put them at a certain level of human dignified existence, you do a lot of things. By so doing, you stimulate the economy. You've put money in the pockets of people. It's economic stimulation, stimulus. These people will buy from the tuck shop, they will buy from the street vendor, and business thrives. When the economy is now on the uptick like that, you focus on other interventions that continue to grow the economy. But you cannot grow any economy. And I'm going to tell you now, investors coming from outside do not want to invest in any economy where people are poorly rewarded. They don't. Make no mistake about this. Investors want to invest in an environment where the people are happy. When they are happy and they are paid this 4,000, you know what it does? 1, they are motivated, productivity rises. That's the first thing. The second thing, and it is established by research data, economists have established this, absenteeism is reduced drastically. Thirdly, people don't just quit, they stay. So overall, the business does not incur losses from people leaving, having to bring somebody in and train them. Because it is research has established, economic data says, when you bring in a new employee, it doesn't matter at what level, when they are adapting, it's a cost to the company. And it's at 16% minimum of the gross earnings of that company per annum. So you make savings across, people are happy, they work, and when they do, and somebody was saying, how are we going to be able to pay our domestic workers? 2 things in relation to that, and I'm still dealing with the 4,000. Botswana has signed the Domestic Workers Convention of 2011 that requires a certain minimum below which these domestic workers cannot fall. So what is happening here is in fact a violation of the treaty obligations that the country has itself assumed, and it is a violation of international law. We are in the wrong. That's 1. 2, at any rate, isn't it regulated by ultimately demand and supply? If the economy is generating jobs, and these jobs are paying 4,000, you will not have a maid. That's the bottom line. You must accept. You won't have a maid who will come to you and pay and be paid a 2,000 when they can go elsewhere and get 4,000. They won't come.
So you either find the money to pay them 4,000 or you have to find a way of getting around life without having a maid. Those are the basic laws of economics. You see? So let us not create scarecrows, the effect of which keep our people mired in abject poverty and deprivation. So the 4,000 is morally justifiable. The 4,000 is economically justifiable. The 4,000 is a requirement. We've got to do it. That can be me. And we will debate this, we will critique. The other part is about health. Health. The health insurance. I proceed from the following premise. The government spends 17 billion per annum on health. 17 billion pula every financial year. You know that the health ministry gets the largest share of the budget every financial year. And so the problem, the real problem is not even at the outlay, the quantum that is put in. It is in the utilization. Where does this money go? Or put differently, in the starkest and most human-centered manner, how much does the patient get of that 17 billion per annum? How much? $10? Is that what you get for a paracetamol? A piece of bandage? The bulk of the time there's nothing, so you go home empty-handed and you go and waste away and die. Is that how we want to live? Now, we say, we want a government. It's not me. All of us must agree that we want our people to access health, universal access, not to low quality standardized. No, we want proper quality. So we want to deal with this 17 billion in a manner that ensures that the major benefits accrue not to the bureaucracy, the administrative apparatus in the middle, but to the end user, the patient. So what we are going to do is this. Civil servants, public officers, they told me last time that they have medical aid, government pays 80%, and they pay 20%. Why does government pay 80%? What is the rationale there? Is it because they work? Or is it because they are special, they are the only ones who require health care, and those other people who are not working don't require it? No. So we bring it down to brass tacks and we say the basis on which you need to be covered as well is that you're a citizen, you have a right to quality health care. And so we will make sure we structure in the middle this 17 billion, create a machinery that makes it possible for everyone to access quality health care. You will have a medical aid scheme which will enable doctors to set up even in the rural areas. That's one angle. The second is an integrated, like the national health system of the UK, where the public and the private are interwoven in a sense. To invest in this machinery and technology is sometimes very expensive for a solo practitioner or for a small group of medical practitioners. So you'd rather have a bigger facility that has invested in the infrastructure, which doctors then access, they serve here,
They serve the public, and they get paid, and they utilize, they don't have themselves privately and individually to invest in this sophisticated machinery. It's there. Government has invested in it. And so they either pay a levy to government for the use, and they use government facilities and they pay a rental, and in part they also attend to the public. So what we have now is what I would call corporate social welfare. Maiden, where you have your medical insurance coverage. When you fall sick and you are too tired or too far to go to a private healthcare facility, you run to a government facility. You have a medical aid card, but you don't use it there. You access the public kitty, and you save money for Maiden. So you are operating here, facilitating corporate welfare. You are subsidizing the healthcare scheme at the expense of the ordinary person who has no other choice. So when everybody has this, when you come in, we bill the medical aid, and people can access proper healthcare. The cardinal principle is universal access to quality healthcare spread across the country. I now close off on your question. Potso ya gago raya go tshwaraganya a re amogeleng tle batho ba rona ba mokutlo botlhoko, batho ba rona ba kgaogane, mme ebile re le baeteledipele re amogele boikarabelo ja gore le rona ga gongwe ka dipuo tsa rona ebile le ka maitsholo a rona re tlhotlheletsa tlhokokutlwisisano le kgaogano ya setšhaba. Ga re rotloetse popagano, ga re e rotloetse ka ditsela tse di harologane. Ga re ke riana ka gore ke tswa ko mahala, le bone ano o ka re dipatela di ganelela ko mahala, ditsela di tlhabololo le simolola le tlhowa one motse wa mahala pele batho bao o ka re bone ba rileng, o ka re sengwe le sengwe ke sa bone. Botswana ga se mahalape le tabo le riana. So Botswana e tshwanetse se ka nna mahalape, Botswana e tshwanetse ne Botswana gongwe le gongwe. Ka jalo a re direng gore ditlhabololo re di phatlalatse ka tsela e sa kgapheleng bape kontle, ya re tlisetsa diemo tse mahelo a mangwe a humanegileng a pakogileng yaka moruti a kila bua ka lehelo lengwe ka go gaisa a mangwe. Ga re ka tlhomamisa gore re dira dilo tse jang, re ka kgona go hema diemo tse. Ke la ntlha. Sa bobedi ke go tlotla ngwao tsa batho, ene re dira jalo ga re ka tlotla dipuo tsa bone. Ke santse ke sa tlhaloganye ngwe le tla ntlhalosetsa ntse re tsweletse bo le mpolelela gore ke eng go tshwanetse go nna. Ga gona dikgang tse ke tleng go di balwa mo BTV kana mo RB kana mo go eng ka sekalaka kana ka sekgalagadi kana ka ipehele ya diteme tse di buegang mono mo go ka dirang gore batho ba lehatshele ba bangwe ba bane ba sa itse diteme tseo ba nne ba thulane le tsone ba ithute, mme le bone beng ba diteme ba bone o ka re le bone nya mme lehatshele gore le rona re tsewa tsia. O tshwaraganya setšhaba ga o ka dira dilo tse di ntseng jana, o di direla mo pontsheng, o di dira ka boammaaruri. Ga go na le dikgwetlho o boela ko bathong o supa tsone dikgwetlho tse. Re tshwaraganye batho jana. Makgotla a dipolotiki le batho hela re na le go dumela gore le makgotla a tumelo tota gore ka ga wena o obamang ka teng ke gone tota yo le ene ka ene o ka re o leba dilo ka tsela e sele, o mo kgobotletse, o mo kgobe ka mahoko, kgante le jaanong o mo gomagomele le ka go mo gobatsa. Ga o ka amogela gore go na le diversity, bangwe ba mo ditumelong tsa setso, bangwe ba mo go tsa mohutauhi, a re amogeleng ke ditshwetso tsa bone tse ba di itseelang koo. Mme ga re batla gore gongwe re ba supegetse gore tsa rona di botoka,
se se gaisang ke gore e re ba re leba ba bone re eletsega ba ipotse gore ke eng yo o ka re ene o siame nyako a tumelo e rile kana wa party e rile kana o rile gone mo ke gone mo go ka re tlisang gore re tlhaloganyane re amogelane sentle mme boeteledipele ke jone jo bo ka rotloetsa ka go bua le ka go itshola ka ditsela tse di sa kgaoganyeng yaanong o botsa ka ya gore jaaka ditlhopho di hitile jaana go bo go tlhophiwa go bo go nna le maduo ha ditlhopho tse di tane ke utlwa go ba itsanape ba bua ba sekaseka go mo go teng hang parliament bangwe ba ta go nna ba re hang parliament gore ga ke na nako ya hang parliament ga ke mo dilong tseo ke mo goreng ke tsene mo ditlophong tse go te maduo a disang pay and people analysts there will be this BDP will get what mongwe na mpolela gore ba BDP ne ba re ba go tsa 51 constituencies ba dumela tota some ambassador told me this and a rorile eno na mmolela re nka go rekela koloi but a re tlhaloganyeng gape the terms of engagement how o tla o re wa ema go batwa 31 how tsa 31 o monetswe you are the majority o monelwa ka gore o na le thulaganyo nngwe ya gago ye o no e bapatsa ye go rang gore ya amogelesegile mo bathong ba sologetse gore ba bone gore a o ta e dira ebile e ta bereka mme ebile o batla mabutswa ba yone ba ba e tlhaloganya gongwe ebile ke bone ba ba itlisitseng so ha o ka re o senana o neelwa ba o phutha batho ba sele ba ba sa gongwe ebile ba ba kgatlhanong le yone thulaganyo jaanong o tlhakatlhakanya seemo puso ya batho ka batho ga e rialo ke sa ntlha sa bobedi mo puisanong bangwe ba re ngangisano ga se gantsi ke rata go nganga ke na le go batla go amogana megopolo mo ka mogano megopolo ya baeteledipele ba di-party ene tsene ke ne ka lemoga gore ha go ta party ye go teng BPF ba dumalana le yame ene ke emetse ka kgang ya National Health Insurance ha go ta party ya Botswana Congress re ka harologana mo go tse dintsintsintsi ebile go ntse jalo mme go na le ha ne re welana teng ne re welana mo go 4,000 le bone wa e bona gore ne re ke o nopola ha re ne re dumalana teng re tlogela ko re sa dumalaneng gongwe ga ke itse gore a go ra jalo gore gongwe go na le some policy convergence between these, but even if there is, it seems to me limited to these specific areas I've mentioned. Maybe there are others, but I was only able to pick from the discourse these two. Potso ena a mme go lekane gore re go tsako go bone re go tsako a go lekane gongwe ga se tshwetso e tla tsewang ke nna kana e setseng tseo. It's still, the jury is still out. So let's kala hakamala le ka bona go diragetse mme let's kala hakamala le ka bona go sa diragala ne ke re ke e beja mme go ne mo ha go sa diragala re se ka ra tsa gore go ka kgaoganya ope go tshwantse go re tswelle re tshwaragane ka gore tse re tshwanetse re le bagane le tsone tse re ka di kopana re di kopane re le setšhaba ha re tsamayang teng yaanong re tlogetse di-party. I'm not the president of the UDC as I stand here. I'm the president of the Republic. Ga gona modom kraga, ga gona opega. Mme bile ke la re ke bua le mongwe ke be ke moraka. Bona nna go ta mo UDC le mo BDP ba competela tiro ba e qualifyela botlhe go lekana ke tshwanna gore ke hira le mongwe hela mo go bone ke a go hira mo BDP ka gore ha ka ba go sang ka mokuba
Yo, I can never comrade Ganawa, one of the most struggling comrade Ganawa, it's so rinsary. But real issues concerned, we want merit, we want capability, regardless of which political party you belong to or you ever belonged to. This is how we unite to present myself. Skala hakamala la botsa gore ke kae e gape le go itebaganya le tsetlana ya bo 37 mo constitution re tlile go kopana jaanong mo malatsing a hapele re dira the official inauguration re ta re ipela re itumela mme ha re tswa gone ha jaanong yone tšhakgalo ene le isupa ka hane le tlhopha ka teng hanga ba ka le hosetsa le teko go nna ka yone tšhakgalo yone skala mpampe ne ke re ke le leboga batho bese ke bo ke le tlhomamisetse jaaka ke tlhola ke le tlhomamisetse gore re ikamogele ha re na le makoa re ka thusega jalo a gore ha o go tulwe batho ba go tlopile ba re o moeteledipele o gaisa ope ka botlhale o sengwe se se harologaneng le bone ha ngwe ba go gaisa ka botlhale mme ebile go botlhokwa gore ha go nna thata o ye go go bone le le kana le rarabolla mathata ke le no se ke reng ka rarabolla go bothoko tlhaloganyo le megopolo ya lona e ka nnonotsha tharabololo mme ke leboga ke bo ke eletsa ke gore ke le ra ke I want an engaged citizenry, and an engaged citizenry I know is sometimes enraged. So I want an engaged citizenry, and on occasion it must be enraged, so that the leadership pays attention. Thank you. Takitse sebaka se ke go leboge motutegi Tautona ke be ke tsa sebaka se gape mo boemong ja babereki ba mass media setšhaba sotlhe se se hano go leboga motutegi Tautona go bo a re etetse mo letsatsing la ntlha la tiro ya gagwe ra go leboga rra se se ra gore re botlhokwa thata mo botshelong ja gagwe ra leboga ebile re bona gore o tla boa ra leboga bagaetsho let's take this opportunity to rise as the president and his delegation leaves. Thank you, Your Excellency.